Okay, so yun dito sa second part, no? So kung kaina atong inobra from general to standard ay gaharara atong equation, gaharara atong solution. Okay, so naabot kita sa yung final answer, makara dapat gantiguhan yun kita from standard brown nato niya general equation. So dahil nga ra i-graph na natin hinduna. Okay, i-graph natin hinduna. So makara may bago kitang equation. So standard equation matara. Obrahon natin yung general form. So may aton iya nga y minus 4 squared over 4, okay, minus x plus 2 mana squared over 3 is equals to 1. Okay, so ratong brown transform naton dayang from standard, since daya standard equation, transfer naton sa general form. So first natong obrahon, tanawon naton do 4 ag do 3. Okay, ratong ginausoy kara is LCD. Ano ro LCD? It 4 ag 3 doon high alin 12. Okay, 12 ra anda nga LCD. So LCD is equals to 12. So imong obrahon karon i-times muraya, green lang atong gamiton, times muraya nga whole equation sa 12. Okay, 12 times daya, 12 times tikara ag 12 times 1. Okay, 12 times daya, okay, 12 times duyon. So pwede mo habawon 12 divided by 4 ay mo nga 3. Kopyawan mo lang do y minus 4 squared minus, okay, 12 divided by 3 4 x plus 2 squared ag 12 times 1 is equals to 12. Ron yun dahil atong bagong equation. Okay, sinagalin do 3 nga ra, sinagalin do 3 di karay mo sa 12 aghalin i-times mo di kara 12 times daya man na butang nato may 12 imo iya. Okay, 12 and do 12 nga ra i-divide mo dahil diya sa 4. So 12 divided by 4 3. Okay, doon naghalin do 3 nga ron. So 12 times di kara man, imagine may 12 iya, 12 divided by 3 4. Okay, na gets? Yung sabihin ka ron. Tapos okay, ma-add kita page. Daya nga ra i-expand yun natin daya nga ra. So expand natin. So magiging 3 y minus 4 squared. So magiging y times y squared. Daya nga ra square of binomial da. Negative 4 times y. Negative 4 times y. Negative 4y. Negative 4y times 2. Negative 8y. Ag negative 4 times negative 4, positive 16. Okay, haron minus 4. I-expand man ni mura yang ara, x times x squared, 2 times x 2x times 2 4x may mga plus 4x. Okay, ag 2 times 2 is 4 is equals to 12. Okay, haron yun. Next step kung dayon. Daya nga 3 i-times natin di kara, i-times di kara, i-times di kato, i-distribute, times di kato, times di kato, times di kato. Okay? So, paalin doon. So, magiging 3 times y squared is 3y squared. 3 times 8 is 24. 16 times 3 48. So magiging minus 24y. 16 times 3 is ano nga nito? 48 plus 48 minus 4 times x squared. So magiging 4x squared
4 times 4x. Negative 4 times 4x, negative 16x. Ag negative 4 times 4, magiging negative 16. Ag isugod yung day naton do negative root 12 subsugod. So magiging negative 12 is equals to 0. Okay, ito yun. Okay, center na to tayo. Center na to, center. Center na to. Hold on, center na to. Combine like terms. So, tanaw na to, dumaunahay 3y squared. Tapos, dayon hay negative 4x squared. Tapos, negative 24y. Tapos, dayon hay negative 16x. Pagkatapos, dayon hay plus natin do 48 plus ay minus wait lang sige nila mga like terms kira 48 16 ag 12. Okay, 48 minus 16 minus 12 is 20. Positive 20 is equals to 0. So, ano? Dayon daton nga general equation. Atong general equation.